مرحبا بكم متابعي قناة توكي انجلش في هذا الفيديو الجديد. السلام عليكم. كاين بزاف منا يطيحوا في حالات صعبة ولا يعني حالات خطيرة، وهذو الحالات يعني خلونا شغل نريفلكتو ونعرفوا شغل القيمة الحقيقية لواحد الأشياء وواحد الأشخاص حولنا. هذه الحالة بالضبط يعبروا عليها بواحد الإكسبرشن شباب، وهذا الإكسبرشن هو اللي راني رايح نشاريه معكم اليوم. هذا الإكسبرشن يقولوا له when the chips are down. when the chips are down. When the chips are down is an expression that is used when you are in a difficult or dangerous situation, especially one that makes you understand the true value of things or people around you. For example, when the chips are down, you will know who your real friends are. هذه شغل حكمة و example at the same time. راك فاهم؟ أيوه هذا مكان. ديروا لنا when the chips are down في examples down in the comments below. Bye bye. Thanks for watching. Please support me by subscribing to the channel, hitting that like button, and sharing the video.